हेलो हेलो সো গুড ইভিনিং। শুনতে পাচ্ছ সবাই? কনফার্ম করে দাও তো শোনা যাচ্ছে কিনা। ওকে, just write on chat box, am I audible or not? Okay, okay, so this is the second lecture of exam mapping series. Okay, so আজকে বেসিক্যালি আমি ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের উপর কিছু প্রবলেম তোমাদের প্র্যাকটিসের জন্য ডিসকাস করব। ঠিক আছে, সো ট্রাই টু সলভ প্রবলেম। তো ফার্স্ট তোমরা সবাই এরকম একটা গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে না, ঠিক আছে? আমি যে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব অবশ্যই আমার সঙ্গে তোমরা একবার নিজে একবার ট্রাই করবে। ওকে, প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভ করার জন্য 1 মিনিট করে টাইম দেবো, তোমরা প্রবলেমগুলো সলভ করার ট্রাই করো, ঠিক আছে? তারপরে আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। ওকে, ঠিক আছে। ওকে, সো লেট আস কনসিডার ফার্স্ট এক্সাম্পল। আমি প্রতিটা প্রবলেম সলভ করার জন্য জাস্ট আমি 1 মিনিট করে টাইম দেবো, প্রবলেমগুলো সলভ করবে, রাইট? তো পেন অ্যান্ড পেপার দুটো নিয়ে বসো, ওকে, রাইট? So first problem, see this problem. Try to solve this problem. Try to solve this problem. Just a minute. A minute. Just a minute. Try to solve this problem. 1 minute মধ্যে problem solve করবে, okay? Just try to solve this problem within 1 month. Sound কম? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? আরো জোরে বলতে হবে। Okay, so first see this problem. What is given here? For the function x is equal to e to the power y plus e to the power y, write this dot plus dot dot infinity. Okay, we have to find the value of y dashed 1. We have to find the value of y dashed 1, that is derivative of the function y at the point 1. Okay, derivative of the function this. Okay, derivative of this at the point x is equal to 1. So try to solve this problem. Try to solve this problem. Try to solve this problem. Okay, very good. Time already over. See this, what is given here? Here it is given that x is equal to, what is given? Here it is given that x is equal to e to the power y plus e to the power y plus power, like that. That means what is given here? Here it is given that x is equal to e to the power y plus e to the power y, okay, plus like that. So this is given. That means x is equal to e to the power y plus x. This is x, basically e to the power y plus e to the power y. So this is x. So x is equal to e to the power y plus x. Okay, so now taking logarithm both sides, so this implies that log x, so this equal to simply what we get? So this will be simply log e to the power y plus x. That means this is y plus x.
ठीक. So y is log x is equal to y plus x. So this implies that x is equal to, so x is equal to log x minus y, right? We have to calculate y dash. We have to calculate y dash 1, right? So this implies that y is equal to log x minus x. So now differentiation of this. So this implies that dy dx, that is 1 by x, right, minus 1. Clear? We have to calculate y dash 1. So this implies, so what we get? That means we get yx, that is y dash x. So this is dy dx, that is y dash x. So this is 1 by x minus 1. So just you put x is equal to 1. So y dash 1, that is 1 minus 1, that is 0. So which option is correct? So option A is the correct answer. Okay, clear? So very good. Next problem. See this problem. Just recall the concept. Okay, just recall the concept. So first যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য ফার্স্টে কি কি ডেফিনেশন, কি কি রেজাল্ট গুলো আমরা ইউজ করব, সমস্ত পয়েন্টস গুলো সাইড নোট করবে। গেটিং মাই পয়েন্ট? Side note for all points. So what is given? This is the problem from continuity. So just recall the definition of continuous function. So first, what is the definition of continuous function? Just recall this definition. Just recall this definition. What is the definition of continuous function? A function fx is said to be continuous, a function fx is said to be continuous. A function fx is said to be continuous at the point A. Suppose at x is equal to a. If limit x tending to a minus, that is called left hand derivative. Okay. Limit x tending to a plus, that is called right hand derivative. So this equal to fa. If this condition satisfied, then we say that the function fx is continuous at the point x is equal to a. So just note this definition. This is the definition of continuity. This is the definition of continuity. Limit x tending to a minus fx. So this equal to limit x tending to a plus fx. Okay. So that equal to fa. This is called left hand limit. Okay. And this is called right hand limit. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to fa. Then we say that the function fx is continuous at the point x is equal to a, right? Okay, so here what is given? Just first you calculate at the point 0, right? So limit, first you calculate left hand limit. That is limit x tending to, here the point is 0, so limit x tending to 0 minus fx. So 0 minus, that is when x less than 0, the value of fx is 2 minus x. When x less than 0, the value of fx is 2 minus x. So that is limit x tending to 0 minus, so this is 2 minus x. When x tends to 0 plus, x is greater than equal to 0, that is 2 plus x. When x is less than 0, that is fx is 2 minus x. So x is equal to 0, so we get 2. Next we calculate right hand limit. So right hand limit. So this is limit x tending to 0 plus fx, right? So this equal to limit, so the limit x tending to 0 plus, so what is fx? X is greater than equal to 0 value ki 2 plus x. So this is into 2 plus x. So that is 2. So we see that left hand limit is equal to right hand limit, right? What is the condition? The condition is that left hand limit is equal to right hand limit is equal to fa. Here the a is 0. So also f0. See this. When x is greater than equal to 0, the value of fx is 2 plus x. When x is greater than equal to 0, fx is 2 plus x when x is greater than or equal to 0. That is when x is equal to 0, the value of fx is 2 plus x. Okay, so x is equal to, so fx is 2 plus x when x is equal to 0.
So f0, just you put x is equal to 0. So what we get? 2 plus 0, that means 2. So left hand limit is equal to right hand limit is equal to fa. So what we conclude? Therefore, we see that left hand limit, that is the limit extending to 0 minus fx. So this equal to limit extending to 0 plus fx. Okay. So this equal to f0. So we conclude that the function fx is continuous at the point x is equal to 0. Now we have to calculate differentiation. Continuous hobe. Also we have to check it is differentiable or not. So what is the definition of differentiable function? A function, see this definition. What is the definition of differentiability? What is the definition of differentiability? A function fx is said to be differentiable or derivable. A function fx is said to be fx is differentiable at x is equal to a if f dash a exists. What is f dash a? F dash a is basically limit extending to a fx minus fa divided by x minus a, right? Fx minus fa divided by x minus a, f dash a. So this equal to limit extending to a fx minus a divided by x minus a. Clear? Okay. Also, if this limit exists, then we say that the function fx is differentiable at the point x is equal to a. ঠিক আছে? আর দেখো আরেকটা ডেফিনেশন আছে, that is if left hand derivative is equal to right hand derivative. Left hand derivative right hand derivative কি হতে হবে? Exist করতে হবে and they are equal. If left hand derivative is equal to right hand derivative, then we say that the function fx is differentiable at the point a. So what is left hand derivative? The left hand derivative. So this is denoted by the symbol L f dash a. So this is defined as limit x tending to a minus fx minus fa divided by x minus a. Fx minus fa divided by x minus a. And what is right hand derivative? Right hand derivative, that is denoted by r f dash a. So that is limit x tending to a plus fx minus fa divided by x minus a. So if left hand derivative and right hand derivative exist and they are equal, then we say that the function is differentiable or derivable at the point x is equal to a. Okay, clear? So first we calculate left hand derivative at the point 0, that is L f dash 0. So limit x tending to 0 minus fx minus f0 divided by x minus 0. So that is limit x tending to 0 minus. When x is negative, what is fx? When x is negative, fx is, when x is less than 0, fx is 2 minus x. Fx is 2 minus x. And what is f0? F0 is 2. So 2 minus x minus 2. Getting my point? 2 minus x minus 2. Clear? Divided by x minus 0, that is divided by x. So what we get? That is limit x tending to 0 minus 2 to cancel, that is minus x by x. So x cancel, so this will be minus 1. So left hand derivative at the point 0, that is L f dash 0. So this is minus 1. Now we have to calculate right hand derivative. That is r f dash 0. So this equal to limit x tending to 0 plus fx minus f0 divided by x minus 0, right?
So this implies, so this equal to limit x tending to 0 plus limit x tends to, when x is greater than equal to 0, that is fx is 2 plus x. Fx is 2 plus x, that is 2 plus x, right? Minus f0. What is f0? F0 is 2 divided by x. So that is limit x tending to 0 plus 2 to cancel, that is x by x. So what we get? So this is 1. So we see that, so what we conclude, therefore L f dashed 0. So this is not equal to R f dashed 0. Yes or no? Yes or no? What we see? What we say? L f dash 0. So this is not equal to R. This is not equal to R f dash 0. Right? L f dash 0 is minus 1. L f dash 0 is minus 1, and R f dash 0, that is plus 1. So left hand derivative is not equal to right hand derivative. So we conclude that this function is not differentiable. Okay, so therefore we conclude that therefore fx is not differentiable at x is equal to 0. So this function is continuous but not differentiable. So option C is the correct answer. Clear? So option C is the correct answer, because we see that the function is continuous but it is not differentiable. It is very important note. If a function is differentiable, then it must be continuous. কোন একটা ফাংশন যে ডিফারেনশিয়াল ফাংশন হয় সেটা অবশ্যই কন্টিনিউয়াস হবে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস হলে ডিফারেন্সিয়েবল নাও হতে পারে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোট। It is very important note. What is the note? That is continuity. Differentiability implies continuity. Okay, differentiability implies differentiability implies continuity. If a function is continuous, if a function is differentiable, then it must be continuous. But continuity does not imply differentiable. কোন একটা ফাংশন যদি কন্টিনিউয়াস ফাংশন হয় সেটা ডিফারেন্সিয়েবল নাও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল সি দিস এক্সাম্পল, this is continuous but not differentiable. This is continuous but not differentiable. So it is very important note, every differentiable function must be continuous, but continuity does not imply differentiability. Differentiability implies continuity, but continuity does not imply differentiability. Is it clear? So it is very important. It is very important. Okay, so see this problem. It's very easy. কি হবে এটার answer? Tell me the answer right on chat box. What is the answer? What is the answer? যে কনসেপ্টটা ডিসকাস করলাম, that is every differentiable function is continuous. ডিফারেন্সিয়েবল হলে সেটা অবশ্যই কি হবে? কন্টিনিউয়াস হবে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস হলে ডিফারেন্সিয়েবল নাও হতে পারে। এভরি ডিফারেন্সিয়েবল ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস বাট কনভার্স ইজ নট ট্রু। এভরি differential function is continuous, so differentiability implies continuity, but continuity does not imply differentiability. So apply this concept to solve this problem. What is given here? Here it is given that f is a differentiable on the open interval 0 1, that is f is a differentiable function. d দিয়ে কি ডিনোট করেছে? Here d is the set of all differentiable function. D is the set of all differential function, that is D দিয়ে denote করেছি differentiability, right? Okay, and C is the set of all continuous function, we know that every differentiable function is continuous, that is D implies C, so D is a subset of C. So option D is the correct answer. Getting my point? Because every differentiable function is continuous. Every differentiable function
every differentiable function is continuous. Every differential function is continuous, but converse is not true. Every differential function is continuous, but converse is not. It is a very, very important note. ডিফারেন্সিয়াল হলে সেটা অবশ্যই কন্টিনিউয়াস হবে, কিন্তু কন্টিনিউয়াস হলে ডিফারেন্সিয়াল নাও হতে পারে। ক্লিয়ার? ওকে, ঠিক আছে। Try to solve this problem. Next problem. Just try to solve this problem. Try to solve this problem. Just try to solve this problem. It's very easy problem. 30 seconds মধ্যে কমপ্লিট করো। Try to solve this problem. Try to solve this problem. It's very easy. Try to solve this problem. What is given here? fa is equal to 2, f dash a is equal to 1, ga that is -1, g dash a that is 2. Then what is the value of the limit? What is the value of this limit? Try to solve this. Practice গুলো প্রবলেম গুলো যদি প্র্যাকটিস করবে, ঠিক আছে, তাহলে এক্সামের আগে অনেক সুবিধা হবে। ওকে, আমি হোল সিলেবাসের উপর এভরি প্রতি বৃহস্পতিবার করে 10টা প্র্যাকটিস করাও ফুল সিলেবাসের উপর। সো একবার পুরো সিলেবাসে প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকার জন্য দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। সো প্রিভিয়াস লেকচারে গ্রুপের প্রবলেমগুলো ডিসকাস করেছিলাম। আমি যতগুলো প্রবলেম ডিসকাস করবো প্রতিটা প্রবলেমের সাইড নোট কি কি ইম্পর্টেন্ট, কোন কোন ডেফিনেশন, কোন কোন থিওরেমগুলো রেজাল্টগুলো অ্যাপ্লাই করছি, সঙ্গে সঙ্গে ডেফিনেটলি নোট করে নেবে। হোয়াট এভার আই রাইট অন দি বোর্ড ইউ হ্যাভ টু নোট অল দি পয়েন্টস। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, টাইম ওভার। সলভ করতে পেরেছো এটা? ভেরি গুড। যারা সলভ করতে পেরেছো ভেরি গুড। ওকে, সি দিস। Here we have to calculate limit extending to a, limit extending to a, gx, right? Gx into f dash a, sorry, gx into fa, sorry, gx into fa minus ga into fx divided by x minus a. জাস্ট রিকল, দেখো x is equal to a পুট করবে, সো GAFA minus GAFA, x is equal to a, so that is basically, so this is basically 0/0 form, right? So this is basically 0/0 form. 0/0 form যদি হয় তাহলে আমরা কি অ্যাপ্লাই করব? এল-পিটাল রুল, এল-হসপিটাল রুল। ওকে, এল-হসপিটাল কার রেসপেক্টে লিমিট? কার রেসপেক্টে লিমিট? এক্স এর রেসপেক্টে লিমিট। তার কার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করবে? এক্স এর রেসপেক্টে। যদিও এরকম থাকে অনেক সময় লিমিট n টেন্ডিং টু, সাপোজ n টেন্ডিং টু, তাহলে n এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন, ঠিক আছে। ওকে, সো লিমিট x টেন্ডিং টু, সো উই হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু x। ক্লিয়ার? সো দিস ইকুয়াল টু লিমিট x টেন্ডিং টু a, আমি কার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছি? আমি x এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছি। সো g dash x, রাইট, fa fixed, right, minus ga f dash x. So differentiation of this derivative of x, that is 1. So 1, right, derivative of a, that is 0, right. So here we apply basically L'Hospital rule. So now just you put x is equal to a, so what we get? So that means g dash a into fa minus ga into f dash a. So this equal to, what is g dash a? G dash a is -1. What is fa? Fa is 2. Ga, that is -1. And what is f dash a? F dash a is 1. Okay, so that is -2. This is +1. So that is, কোথাও ভুল করলাম নাকি? g dash a is 2, right? fa is 2, g dash a is 2, sorry,
g dash a that is 2, right? fa g dash fa হচ্ছে 2, right? Minus ga is minus 1, f dash a that is 1. So 4 plus 1 that is 5. So option A is the correct answer. ঠিক আছে? Okay, so next problem. Good. We have to calculate the domain of this function. We have to calculate the domain of the function. Log, what is given? Here it is given that fx is this. দেখো root over of this. So fx is defined when this term is positive, right? If this is greater than 0, then fx is defined. At a negative root over imaginary part. Okay, so here fx is defined. Fx is defined if when log fx minus x square divided by 4. So this is positive. Yes or no? Yes, if this is positive, that is if this is greater than equal to 0, we say that this function is defined. ठीक? So this implies that fx minus x square, so this is greater than equal to e to the power 0. So e to the power 0 that is 1, right? If we multiply with minus sign, so what we get, that is x square minus 5x greater than less than sign. So this is minus 1. So that means x square minus 5x plus 1. So this is less than or equal to 0. This is less than equal to. Now factorize this. So this implies, so what we get, this sorry divided by 4 আছে, divided by 4 আছে, খেয়ালই করে নিন এক মিনিট। fx 5x minus x square divided by 4. So this is greater than equal to e to the power 0, e to the power 0 is 1. So this implies that fx minus x square, so this is greater than equal to 4, right? Now multiply minus sign, that is x square minus 5x minus 4, so this is plus 4. So this is less than equal to 0. যখন minus sign দিয়ে multiply করে সাইডে কি হবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে, right? So if we factorize this, so what we get x minus 1 into x minus 4. So product of these two factor is less than equal to 0. Okay, so what is the range? That is 1, দেখো negative. What does it mean? That is যে কোনো একটা পজিটিভ হবে একটা নেগেটিভ হবে, হ্যাঁ কি না? Product of two term is less than 0, less than or equal to 0. So either দুটো পজিটিভ কখনোই হতে পারে না, হ্যাঁ কি না? Either this is greater than equal to 0 or this is less than equal. এই একটা পসিবিলিটি, কারণ মাল্টিপ্লাই করবে, দ্যাট ইজ নেগেটিভ। ঠিক, দুটোই কখনো নেগেটিভ হতে পারবে না, দুটোই কখনো পজিটিভ হতে পারবে না, বিকজ প্রোডাক্ট ইজ নেগেটিভ। সো দ্যাট ইজ x is greater than equal to 1 and from this x is less than or equal to 4. So the value of x lies between, so 1 less than equal to x less than equal to 4. So x, the range of x will be this, 1 less than equal to x less than equal to 4. Product of these two term is negative, so one of them must be negative. Okay, so next problem, দেখো এটা সিকোয়েন্সের প্রবলেম, বলতে কি হবে এটা, what is the answer? Just write on chat box. See this sequence, খুব ভালো করে, what is sequence? What is the definition of sequence? Just recall this definition. What is the definition of sequence? Basically a sequence is a mapping from natural number to real number. A sequence is a mapping from natural number to a real number. Okay, what is bounded sequence? A sequence is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below. So what is bounded sequence? A sequence xn is said to be a bounded sequence. A sequence xn is said to be a bounded sequence if it is bounded above.
দ্যাট মিনস সিকোয়েন্সের সমস্ত টার্মগুলো কি হবে একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হবে, দ্যাট ইজ xn লেস দ্যান ইকুয়াল টু, দিস ইজ কল্ড আপার বাউন্ড। অ্যান্ড সিকোয়েন্সের সমস্ত টার্মগুলো কি হবে একটা রিয়েল নাম্বার থেকে বড়, দ্যাট ইজ স্মল m লেস দ্যান ইকুয়াল টু xn লেস দ্যান ইকুয়াল টু m for all n. m is called upper bound and capital M, this is called upper bound and this is called lower bound. So this is a definition of bounded sequence. Bounded sequence, that is it is bounded above as well as bounded below, so then it is called a bounded sequence. So series, what is the answer? The sequence of this monotonic but not bounded, not monotonic but bounded, monotonic. Monotonic means either it is monotonic increasing or it is monotonic decreasing. দুটো কিন্তু কখনো হবে না যে ইনক্রিজ আবার ডিক্রিজ এরকম, দ্যাট ইজ নট মনোটোন। মনোটোন মিন্স আইদার ইট ইজ ইনক্রিজিং অর ইট ইজ ডিক্রিজিং। ঠিক ঠিক আছে। মনোটোন মিন্স হোয়াট ইজ মনোটোন সিকোয়েন্স? মনোটোন, দ্যাট মিন্স আইদার ইট ইজ monotonic increasing or it is monotonic decreasing. Either it is increasing or it is decreasing. This is the two possibilities. এরকম কখনোই হবে না যে একবার ইনক্রিজ করছে একবার ডিক্রিজ করছে, ঠিক আছে? এরকম হতে পারে, ফর এক্সাম্পল দেখো 1 2 3, so this is monotonic increasing, right? Okay, this is the example of monotonic increasing. Monotonic decreasing, that is suppose কি এরকম একটা এক্সাম্পল কনসিডার করতে পারি 1, ঠিক আছে, 1 1/2 1/3, so this is the monotonic decreasing, right? Monotonic increasing, but এরকম কখনোই হবে না যে এরকম হবে যে 1 2 আবার 1/2, ঠিক ঠিক আছে, 1/2 1/3 আবার 5, এরকম কোনো সিকোয়েন্সের প্যাটার্ন যদি এরকম হয় তাহলে সেটাকে মনোটোনিক বলা যাবে না, ঠিক আছে? আইদার ইট ইজ ইনক্রিজিং অর ইট ইজ ডিক্রিজিং, ইনক্রিজিংও হবে ডিক্রিজিংও হবে, দ্যাট ইজ নট পসিবল। ইনক্রিজিং হচ্ছে আবার ডিক্রিজিং, সো দিস ইজ নট এ মনোটোন সিকোয়েন্স। মনোটোন মিন্স আইদার ইট ইজ ইনক্রিজিং অর ইট ইজ ডিক্রিজিং। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্সার? কি হবে তার কনসেপ্টগুলো ডিসকাস করে দিলাম। ইনক্রিজিং মিন্স মনোটোন মিন্স আইদার ইট ইজ ইনক্রিজিং অর ইট ইজ ডিক্রিজিং, বাট দুটোই একসঙ্গে হবে না, ইনক্রিজিংও হচ্ছে ডিক্রিজিংও হচ্ছে, দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট হিয়ার? হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট? সি দিস, দেখো সিকোয়েন্সের প্যাটার্নটা খুব ভালো করে ফলো করো। হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট টার্ম অফ এ সিকোয়েন্স? 1 পজিটিভ, সেকেন্ড টার্ম নেগেটিভ, থার্ড টার্ম পজিটিভ, সেকেন্ড টার্ম নেগেটিভ, ফোর্থ টার্ম নেগেটিভ, একই না? তাহলে একবার ইনক্রিজ হচ্ছে একবার ডিক্রিজ, একবার ইনক্রিজ একবার ডিক্রিজ, এরকম হচ্ছে। ইয়েস অর নো? প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস, সো দিস ইজ নট monotone sequence. So this is not monotone sequence. Monotone means either it is increasing or it is decreasing. একটা সিকোয়েন্স যদি সিম্পলি ইনক্রিজিং অথবা সিম্পলি ডিক্রিজিং হয় তখন সেটাকে বুঝে মনোটোন ইনক্রিজ। এখানে দেখো কি হচ্ছে, একবার ইনক্রিজ একবার ডিক্রিজ, সো দিস ইজ নট এ মনোটোন সিকোয়েন্স, this is not a monotone sequence, but it is bounded. Why it is bounded? দেখো সিকোয়েন্সের টার্মগুলো, what is the upper bound? Upper bound is 1, right? Upper bound is 1. What is the lower bound? Lower bound is -1/2. দেখো -1/2 বলতে পারো, দেখো -1/2 বা 0 বলতে পারো, কারণ -1/2 থেকে সমস্ত টার্মগুলো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, সমস্ত টার্মগুলো -1/2 থেকে বড়, কিন্তু 1 এর থেকে সমস্ত টার্মগুলো ছোট। সো হোয়াট ইজ দ্য আপার বাউন্ড? আপার বাউন্ড ইজ 1, লোয়ার বাউন্ড ইজ -1/2. আপার বাউন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোয়ার বাউন্ড বোথ এক্সিস্ট, সো ইট ইজ এ বাউন্ডেড সিকোয়েন্স, বাট ইট ইজ নট monotone sequence. What is the lower bound for this sequence? What is the lower bound? Lower bound, all terms of the sequence is greater than equal to 1/2, so lower bound is -1/2. And what is the upper bound? All terms of the sequence are less than or equal to 1, so upper bound is 1, right? So that is the sequence, all terms of the sequence lies between this, so this is a
bounded sequence, but it is not modern. So option B is the correct answer. ঠিক আছে? Yes. Next problem. See this problem. এই টাইপের প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে দেখবে। লিমিটের প্রবলেমগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। লিমিটের প্রবলেমগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ভেরি ইজি প্রবলেম, জাস্ট ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। পিএসসিতে এই টাইপের প্রবলেমগুলো খুব থাকে। পিএসসিতে একদম ইজি প্রবলেম, ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। পিএসসি এক্সামে লিমিটেড প্রবলেম, সিএসআই অল্টারনেটিভ, এগুলো প্রবলেম কিন্তু লিমিটেড প্রবলেম থাকবেই। ঠিক আছে? সো ট্রাই টু সলভ দিস প্রবলেম। হোয়াট ইজ দ্য লিমিট of this? What is the limit of this? Try to solve this problem. Try to solve this problem. কি হবে এটা অ্যান্সার? কি হবে এটা অ্যান্সার? Just write on chat box. What is the answer? Okay. Answer is E, na? A. Just first note this, it is very important result. We know this result. এক মিনিট, কাজ হচ্ছে না কি ভাই, হ্যাং হয়ে গেল নাকি? এক মিনিট, জাস্ট ওয়েট। So first note this, what is the result? We know that it is very important result. Okay, limit n tending to infinity. Note this, limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n to the power n. So this is E. Note this result, limit n tending to infinity, limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n whole to the power n. So this equal to E. Here we have to calculate limit n tending to infinity, limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n to the power n plus 1. So this can be written as limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n to the power n into limit n tending to infinity, 1 plus 1 by n. 1 plus 1 by n to the power n into 1 plus 1 by n. So that is 1 plus 1 by n to the power n plus 1. So this is basically E. Limit n tending to infinity, 1 by n. 1 by n, that goes to 0. So this is 0. So ultimately you have 1. So E into 1, that is E. Okay, so option A is the correct answer. Same type problem. Here the sequence Sn, where Sn is this. What is the definition of convergent sequence? What is the definition of convergent sequence? Just recall this definition. What is convergent sequence? What is convergent sequence? A sequence Xn, a sequence Xn is said to be, a sequence Xn is said to be convergent. A sequence Xn is said to be convergent if limit n tending to infinity, Xn is equal to A. L is called the limit of a sequence. L is called the limit of a sequence. Note this definition. What is L? L is called the limit of a sequence. L is called the limit of a sequence. Okay.
L is called the limit of a sequence. So if we prove that limit n tending to xn is equal to L, then we say that the sequence xn is convergent and it converges to L. xn converges to L. It should be noted that limit of a sequence is unique. The sequence কি হবে একটাই লিমিট থাকবে. The limit of a sequence must be unique. It is very important note. The limit of a sequence, the limit of a sequence, the limit of a sequence is unique. Note all the points. The limit of a sequence is unique. একটা সিকোয়েন্সের কি হবে একটাই লিমিট হবে. So here xn is this is the nth term of a sequence. Okay, so what is দেখো xn না সিকোয়েন্সটাকে sn দিয়ে ডিনোট করি. So sn is equal to 1 plus 1 by n to the power n. So limit n tending to infinity. So limit n tending to infinity sn. So that is limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power n. So limit n tending to infinity 1 plus 1 by n to the power, that is e. So the sequence Sn converges to the point e. So it is a convergent sequence. Here the sequence xn, here the sequence Sn converges. Here the sequence xn converges to e. So it is a convergent sequence. So option A is the correct answer. So note all these points. Okay. ঠিক আছে. So next, try to solve this problem. This is the application of Cauchy's first limit theorem. This is the application of Cauchy's first limit theorem. Note this problem. We have to calculate limit n tending to infinity. We have to calculate limit n tending to infinity. Okay. 1 by n into 1 plus 2 to the power 1 by 2 plus 3 to the power 1 by 3 plus dot n to the power 1 by n is equal to. So first of all, what is the proper explanation? So first note this, this is very important result, Cauchy's first limit theorem. What is Cauchy's first limit theorem? Note this, Cauchy's first limit theorem. Cauchy's first limit theorem. দেখো এখন এক্সপ্লেনেশনগুলো খুব ভালো করে শিখবে, শুধু অ্যান্সারগুলো ডিরেক্টলি এক্সামের আগে অ্যান্সারগুলো ঠিক আছে, বাট এখন জাস্ট প্রপার এক্সপ্লেনেশন, হোয়াট ইজ দ্য রিজন, এই এক্সপ্লেনেশনগুলো ভালো করে জানতে হবে. ঠিক আছে, তাহলেই যে কোনো টাইপের প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবে. জাস্ট যদি অ্যান্সারগুলো মনে রাখো, ঠিক আছে, এই অঙ্কটা অনেকবার এসে জন্য অ্যান্সার মুখস্থ, তাহলে কিন্তু এখন শিখতে হবে না. এখন ভালো করে শেখার চেষ্টা করো, প্রপার এক্সপ্লেনেশনগুলো ভালো করে জানো, প্রতিটা রেজাল্টগুলো ভালো করে রিভাইজ করো. ওকে, সো দিস সিরিজ ইজ অনলি ফর রিভিশন. ওকে, ডোন্ট অন্যভাবে নেবে. এক্সপ্লেনেশনগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবে. কী কী রেজাল্টগুলো আমি অ্যাপ্লাই করছি, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট. যত যেভাবে প্রবলেমগুলো আমি ডিসকাস করি, যখন প্রবলেমগুলো করবে ঠিক সেমভাবে সাইড নোটগুলো করে রাখবে. তাহলে যখন রিভিশন দেবে তখন তোমাদের রেজাল্টগুলো একবার রিভাইজড হয়ে যাবে. ঠিক আছে, ওকে. সো Cauchy's first limit theorem states that if a sequence xn converges to L, if a sequence converges to L, that is if limit n tending to infinity xn is equal to L, that is the sequence xn converges to L, then the arithmetic mean, that is what is the arithmetic mean of n terms, that is x1 plus x2 plus dot dot xn, x1 plus x2 plus xn divided by n, that is also converges to the same limit L. That is কোন একটা সিকোয়েন্সের n টার্ম যদি যে পয়েন্টে, if a sequence xn converges to L, then arithmetic mean, দেখো আমি একটা সিকোয়েন্স n টার্ম, sum of n terms x1 x2, what is the arithmetic mean? Arithmetic mean will be x1 plus x2 plus dot dot xn divided by n. যদি দুটো টার্ম থাকে তাহলে তাদের arithmetic mean কি হবে? x1 plus x2 divided by 2. ঠিক,
Okay. So basically, if xn converges to L, then the arithmetic mean of n terms is also converges to the same limit. So this is called Cauchy's first limit theorem. This is called Cauchy's first limit theorem. Note this: limit n tending to infinity x1 plus x2 plus xn divided by n, that is also converges to L. It is also very important result: limit n tending to infinity n to the power 1 by n, that is 1. Limit n tending to infinity n to the power 1 by n, that is 1. So here, what is the nth term? This is the nth term. The first term, this is second term, this is third term, this is nth term. So x1 plus x2 plus x3 plus dot xn divide by n. So this is the first term. Okay. x1, this is x2, this is x3, and this is xn. So here basically, suppose let xn is equal to n to the power 1 by n. So what is the limit? Therefore, limit n tending to infinity. Therefore, limit n tending to infinity xn, that is limit n tending to infinity n to the power 1 by n. So this equal to 1. So the sequence xn converges to 1. Xn converges to L. So here the sequence xn converges to 1. Okay. So by Cauchy's first limit theorem, so what we can write? By Cauchy's first limit theorem, we can write limit n tending to infinity, x1 plus x2 plus dot xn, x1 plus x2 plus dot xn divide by n, that is also converges to 1. So this is Cauchy's first limit theorem. If a sequence xn converges to L, then its arithmetic mean is also converges to the same limit. Okay. So this implies limit n tending to infinity x1 plus x2 plus xn. What is x1? N is equal to 1, put code, that is 1. x2, that is 2 to the power 1 by 2. x3, that is 3 to the power 1 by 3. Plus dotted, what is xn? N to the power 1 divided by n. So this is equal to 1. So this is the proper explanation. So option B is the correct answer. Is it clear? Okay. So the value of the limit is this. ঠিক আছে? Right? Okay. So next problem. Okay, so next problem. See these problems. This series 2 by 1 to the power p plus 3 by 2 to the power p plus 4 by 3 to the power p plus dot dot. Okay, এখানে আমার সিরিজের প্রবলেম. What is the series? Series is 2 by 1 to the power p plus 3 by 2 to the power p plus 4 by 3 to the power p. First, we apply this result. What is P series? Just recall this. What is P series? P series. This series summation 1 by n to the power p. So this is called P series. That is 1 plus 1 by 2 to the power p plus 1 by 3 to the power p plus dot. So this is called P series, right? Here n varies from, basically summation means here n varies from 1 to infinity. So P series is convergent. P series is convergent if P is greater than 1. It is very important. And it is divergent. Note this, it is very important. And it is divergent if P less than or equal to 1. So P series is convergent if P is greater than 1, and it is divergent if P is less than or equal to 1. ঠিক আছে?
Okay. Also recall the comparison test. Comparison test limit form. Comparison test. Comparison test limit form. So comparison test limit form, what is this? That is, if limit n tending to infinity, suppose un is the series, if limit n tending to infinity un by vn, so this equal to, that is a non-zero number. If summation un is if summation vn is convergent, basically suppose summation un be the given series. Suppose this be a given series. Suppose summation un be a given series. Okay, suppose this be given series. And limit n tending to infinity, un by vn is equal to l. ठीक? So this must be a, this is a non-zero real number. Okay, this is a non-zero finite number. এটা কি হতে হবে? Non-zero finite, non-zero and finite. Then if summation, then if summation vn is convergent, if summation vn is convergent, then summation un is convergent. If summation vn is convergent, then summation un is also convergent. Okay, that is convergent or divergent কার উপর ডিপেন্ড করে? vn এর উপর। এই vn সিরিজটাকে বলছে কম্প্যারিজন সিরিজ। So let summation un be the given series. If limit n tending to infinity un by vn, that is a non-zero finite number. If summation vn is convergent, then we conclude that the given series is convergent. Okay, if summation vn is convergent, then we conclude that summation un is also convergent. So this is the comparison test. Okay, দেখো এখানে সিরিজটা কি দেওয়া আছে? What is the given series? This is the first term, this is the second term, this is the fourth term. So what is un? What is the nth term of this series? So basically here দেখো 2 3 4 divided by 1 to the power p, 2 to the power p, দেখো 1 হলে 2 হচ্ছে, 2 হলে 3. So what is the nth term? So basically here un is n plus 1 by n to the power p, right? So what is un? So here nth term of this series, here un, that is n plus 1 divided by n plus 1 divided by n to the power p. n is equal to 1 put koro first term, n is equal to 2 put koro second term, right? So this is the nth term of this series. ঠিক, এবার দেখো vn আমি ক্যালকুলেট করব। তাহলে vn আমরা কি করে, টেকনিকটা কি? জাস্ট ইউ টেক n কমন। If you take n common, so 1 plus 1 by n divided by n to the power p. So ultimately what we get, that is 1 plus 1 by n divided by n to the power p minus 1. ঠিক, এবার এটাকে তুমি vn কনসিডার করবে। So let vn is 1 by n to the power p. Let vn is 1 by n to the power p. So let vn, that is the comparison series. So let vn is equal to 1 by n to the power p minus 1. We consider this is vn. ঠিক আছে, এবার কি ক্যালকুলেট করতে বলেছি? un by vn, right? So then limit n tending to infinity, then limit n tending to infinity un by vn. So that is the limit n tending to infinity. So what is un? un is this. What is vn? vn is, so un by vn যখন ক্যালকুলেট করবে, n to the power p minus 1 cancel. So this is 1 plus 1 by n. So that is ultimately 1. So which is a non-zero finite number, right? Now, if summation vn is convergent, then summation un is convergent. If summation vn is divergent, then summation un is divergent. Okay. What is summation vn? But summation vn, that is summation, what is vn? vn is 1 by n to the power p minus 1. Just see this, p series 1 by n to the power p. So this is convergent if p is greater than 1.
if p is greater than 1, right? So this is convergent if p minus 1 greater than 1, right? So this is convergent. This is convergent. This is convergent if this is greater than 1, right? If p minus 1, so this is greater than 1. Clear? Okay. And it is divergent, and is divergent, if summation 1 by n to the power p. So this is divergent if p is less than or equal to 1. Okay? If p is less than or equal to 1. What is p here? Here p is p minus 1. So if p minus 1 is less than or equal to, okay, clear? So this is convergent if this is greater than 1, and this is divergent if this is less than or equal to 1. So ultimately, what does it mean? This means that if p is greater than 2, and this means that p is less than or equal to 2. So summation Vn is convergent if p is greater than 1, and summation Vn is divergent if p is less than or equal to 2. So p is greater than 2, that is, it is convergent, and it is divergent if p is less than or equal to 2. So by comparison test, summation un is convergent. If Vn is convergent, then summation un is convergent. So by comparison test, so what we can write? So by comparison test, we can conclude that summation un is convergent. Summation un is convergent if p is greater than 2, and divergent if p is less than or equal to. It is very important example. So here p series is very important. Getting my point? Is it clear? Is it clear or not? Boja galo? Just write on chat box. Is it clear or not? Clear? Reply all. বোঝা গেছে প্রবলেম গুলো? ওকে, কি জিজ্ঞেস করেছে স্যার? ওকে, কি জিজ্ঞেস করেছে না কোশ্চেন? Why the limit n to the power 1 by n is equal to 1? দুটোভাবে প্রুফ করা যায়। বেসিক্যালি আমরা কশির সেকেন্ড লিমিট থিওরাম দিয়ে আমরা প্রুফ করতে পারি যে n to the power 1 by n is equal to 1. ওকে, দেখো কি জিজ্ঞেস করে n to the power 1 by n এর ভ্যালু 1 কেন, তাই তো? এটা কেন 1? দেখো, এটা কশিস, বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য পার্ট অফ corollary of Cauchy's second limit theorem. Just wrote this result. Y limit n tending to infinity. Limit n tending to infinity. Limit n tending to infinity. N to the power 1 by n. This equal to y 1. Y. So first of all, note this result.
if a sequence xn, if a sequence xn, suppose the sequence xn is a positive term series and limit n tending to infinity, if a sequence like this, suppose if is a positive term and limit n tending to infinity, suppose limit n tending to infinity, xn plus 1 divided by xn is equal to L. Note this, xn plus 1 divided by xn is equal to L. Then nth root, then limit n tending to infinity, then limit n tending to infinity, xn to the power 1 by n, so this equal to L. Okay, that is xn to the power 1 by n, then this equal to L. So note this, if limit n tending to infinity xn plus 1 by xn is equal to L, then limit n tending to infinity xn to the power 1 by n, so this equal to L. So this is called, basically this is the quality of Cauchy's second limit theorem. Okay, note this result. So here xn to the power 1 by n, so automatically power 1 by n চলে আসবে. Just you consider xn is equal to n, so just you take, let xn is equal to n. Now just calculate this. So then limit n tending to infinity xn plus 1 by xn, so that is limit n tending to infinity. What is xn plus 1? Xn is n, so xn plus 1, so that is n plus 1, so this will be n plus 1, right, divided by n. ठीक, so if you take n common, so what do we get? That is, this is 1 plus 1 by n. So limit n tending to infinity 1 by n, that is 0. So 1 plus 0, that is 1. So we see that limit n tending to infinity xn plus 1 by xn, that is 1. xn plus 1 by xn, that is 1. So therefore by this theorem, limit n tending to infinity xn to the power 1 by n, that is also L. Here L is 1. Okay? So this implies that what is xn? We take xn is n, that is n to the power 1 by n, that is 1. ঠিক আছে? Clear? So we prove that limit n tending to infinity n to the power 1 by n, that is 1. Okay? যে জিজ্ঞেস করেছিল why the limit n to the power 1 by 2 is 1. So this is the proper explanation. So reply all, বোঝা গেছে? So যে এই টাইপের প্রবলেমগুলো এক্সামে আসে, সো নেক্সট ক্লাসে আমি আরো প্রবলেম ডিসকাস করব, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে? Okay, so this is the second lecture of exam mapping series. So I think সমস্ত প্রবলেমগুলো বুঝতে পেরেছো। জাস্ট রাইট অন চ্যাট বক্স প্রবলেমগুলো ভালো করে এক্সাম ম্যাপিং সিরিজের নোট কপি করো, সেখানে প্রবলেমগুলো সলভ করে নাও। এই প্রবলেমগুলো করলে কি হবে, জাস্ট টোটাল সিলেবাসের উপর অলওয়েজ, আমি তো পার্টিকুলারলি চ্যাপ্টার ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ ডিসকাস করছি। ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট হোল সিলেবাসের উপর উইকলি একবার তোমাদের রিভাইজ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? থিওরেম, রেজাল্ট, যে প্রবলেমগুলো আমি যতগুলো প্রবলেম ডিসকাস করলাম, সমস্ত প্রবলেমের জন্যই দেখবে আমি প্রপার এক্সপ্লেনেশন, কী কী রেজাল্টগুলো আমি অ্যাপ্লাই করছি, সেই রেজাল্টগুলো অবশ্যই সাইড নোট করে নেবে। যে রেজাল্টগুলো আমি অ্যাপ্লাই করছি, আমি যেভাবে ডিসকাস করলাম, ঠিক সেমভাবে তোমরা নোটটা ডেফিনেটলি করে নেবে, ঠিক আছে? ওকে, আই থিঙ্ক ক্লিয়ার, নো ডাউটস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লেকচার অফ এক্সাম ম্যাপিং সিরিজ। ওকে, সো নেক্সট ক্লাসে আমি ডিফারেন্ট টপিক চুজ করে সেখানে প্রবলেমগুলো ডিসকাস করবো। সো হোল সিলেবাসের উপর উইকলি একবার রিভাইজ হবে, ঠিক আছে? সো ভালো করে প্র্যাকটিসগুলো করবে, ঠিক আছে?
So I think clear. So thank you so much. Bye. Good night.